the fire that divided us, and the leadership lesson I will never forget. Welcome to Leadership Simplified with Peshal. The invitation trip I almost rejected. जब धोरपाटनको ट्रिपको कुरा आयो तब मेरो पहिलो प्रतिक्रिया थियो नो. एज एन फ्याकल्टी मेम्बर एक हप्ता बाहिर जान गाह्रो थियो. मिटिङ्स थिए, डेडलाइन्स थिए, रेस्पोन्सिबिलिटिज थिए एन्ड मोर कमिटमेन्ट थिए. देयर वर मेनी भ्यालिड रिजन्स टु नट गो, बट अल अदर कन्सिडरेसन पेल इन कम्पेरिजन टु spending quality time with students, and I said yes. The journey from Kathmandu to Dhorpatan felt like a transition into another world. As we move higher, not just the landscape changed, but also the atmosphere between us. We were traveling together, sharing stories, food and laughter, no formal walls, no formal distance. The next morning, we began our hike to Dhorpatan village. The trail was alive. बाटोभरि राताम्बे लाली गुलास फरिरहेका थिए. आकाश यति निलो थियो कि विश्वास गर्न पनि गाह्रो. घना जङ्गल, हरियो घाँसे मैदान, फोटो खिचिरहेका थियौँ, हाँसिरहेको थियौँ, हिँडिरहेको थियौँ. स्टुडेन्ट र फ्याकल्टीको हायरार्की हराइसकेको थियो. यो केवल एक अफिसियल ट्रिप लागेको थिएन, यो त एक जीवन लागिरहेको थियो. वी बिगेन आवर रिटर्न जर्नी फिलिङ टायर्ड एन्ड सेटिस्फाइड. टेम्परेचर्स चेन्ज सडनली. हल्का हिउँ पर्न थाल्यो. जुन पहिला सुन्दर देखिन्थ्यो तर त्यो सुन्दरता धेरै बेर टिकेन. ट्रेल्स चिप्लो हुँदै गयो. टेम्परेचर्स डिक्रिज सार्पली. हामी चाँडो चाँडो हिँड्न बाध्य भयौँ. त्यत्तिकैमा हल्का हिउँ चाहिँ भारी वर्षामा परिणत भयो. अ फुल माउन्टेन डाउनपोर. सडनली एभ्रिथिङ वाज जस्ट सोक. Shoes filled with water, socks became heavy and cold, लुगाहरू जिउमा टाँसिए. And the worst part, we were deep inside Nepal's only hunting reserve. No houses, no shelters, no escape nearby. Just the mountain, the rain and the cold which started to get really heavier with every step. निकै तल हामीले एउटा भत्किएको गोठ भेट्यौँ. त्यो चाहिँ डिरेक्ट प्रोटेक्सन फ्रम द रेन थियो. कम्फर्ट थिएन बट इट वाज आवर ओन्ली होप. हामीले चिप्स खायौँ, नुडल्स खायौँ, तातो पानी र चिया कफी खायौँ र कोल्डबाट केही राहत मिल्यो. बट सडनली वी रियलाइज द्याट वी निडेड फायर. हामीले रुखका सानसाना हाँगा र ड्राई लिभ्सहरू खोज्यौँ, तर पानीले सबै भिजाएको कारणले गर्दाखेरि आगो बाल्न गाह्रो भइरहेको थियो. हामी एकचोटि ट्राई गऱ्यौँ, दुईचोटि ट्राई गऱ्यौँ, तीनचोटि र चारचोटि, बट इट डिडन्ट वर्क. धुवा मात्रै आयो, आगो बलेन. त्यही एउटा स्टुडेन्टले जुगाड निकाल्यो. उसले नुडल्स र चिप्सको ऱ्यापर्सहरू कलेक्ट गरेर फायर लिड गर्यो. इट वाजन्ट स्ट्रङ बट इट वाज रियल. सडनली इट टच द ड्राई लिभ्स. फायर बिगेन टु ग्रो. इट वाज द टाइम वेन वी फेल्ट अ शिफ्ट. The warmth was returning, the hope was returning. Another student suddenly stepped forward. His voice was sharp. Stop, don't burn plastic, it harms the environment. And before anyone could respond, he took the wrapper from the fire. The flame disappeared, the fire died, but the tension rose. Now the group splitted. One side said we wanted fire, the other side said we cannot burn plastic. Both were right, but both were not listening to each other. The cold was intense outside, but the argument was worse. Voices rose, emotions rose, and suddenly what started as survival became a conflict. If I didn't interfere there, it won't really be about fire. It could be a serious fight between students, and I stepped in. I listened to both sides and I understood both. At home, I segregate waste, I recycle, I deeply care about the nature. But here in the forest, I was shivering. My students were losing hope. Then suddenly I asked a question. Why do environmental rules exist? The silence that followed was heavier than the snow. Then I answered myself, to protect life, to protect nature, to protect future. That day I learned something simple yet powerful, that rules are not final destination. सानैदेखि रुल्स लाइक प्लास्टिक जलाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो सिस्टममा यसरी वायर भएको हुन्छ कि दे बिकम इन्भिजिबल केजेस टु अस. इभन इन अ डेस्परेट सिचुएसन एन्ड अ बिट फर सर्भाइभल, एक्स्ट्रा अप्सन्स खोजेर ज्यान जोगाउनको साटो द स्टुडेन्ट वाज लिटरली बाउन्डेड बाई द मोरालिटी अफ rules and regulation of the classroom. At that point, I realized the true difference between a management and leadership. Managers protect rules,
Leaders protect people, and leadership starts when rules and reality collide. When was the last time you felt happy breaking the rule? Comments below. Leadership Simplified with Peshal. Jai Nepal.